This conference will now be recorded. Okay. So, మనం క్లాస్ టైప్స్ డిస్కస్ చేసినాం కదా లాస్ట్ సెషన్ లో. Okay. So what are the class types we have? Abstract and concrete. So మనం క్లాస్ బి ఎక్స్టెన్స్ క్లాస్ ఏ అంటే మనం ఏ విధంగా డిఫైన్ చేయొచ్చు పెగాలో? Child parent. How we can define in Pega that class? Huh? How we can define A-B? Yeah, okay. Told yesterday. So what does that mean? A-B? Class B extends class A. Okay, so like this. Now you can see here the example A-B, C-D. Okay. What does that mean? So D parent of C Class parent. Class B extends C, B, A. Yeah. So this is a multiple inheritance which is not supports in Java. Java lo multiple inheritance support cheyaru, but ikkada support chestadu, but it's in built on Java only, but it will take care of Pega internal algorithm. Okay, so all these kind of things. But మనం ఇక్కడ we need to understand that this is the class. Okay, so this is the class hierarchy where you can see these all the classes. Okay, so ఈ విధంగా ఉంటుంది మనకు. So we can log into the Pega application. So this is the default operator. Password will be the install. We log into the Pega base application. Okay. So this is the base application. Now we can see. So there are the base classes we have. So what is the base class we have? That is the root class. Okay. అన్నిటికీ ఒక రూట్ క్లాస్ అనేది ఉంటుంది. క్లాస్ ఏంటిది? హెడెడ్ బేస్ క్లాస్. హెడెడ్ బేస్ క్లాస్ ని ఏమంటాం మనం? ఏమంటాం హెడెడ్ బేస్ క్లాస్? Base class and ultimate base class అంటాం. okay. So all you can see here base classes. Okay. So what is the purpose of this? So ఈ base classes లో మనకి ఇక్కడ చూస్తే code hyphen, data hyphen, lot of classes ఉన్నాయి. Okay. ఇవన్నీ abstract classes. Okay. These abstract classes can be extended with another abstract class or concrete classes as well. ఇక్కడ చూసినట్టయితే రూల్ ఉంది, ఎక్స్పాండ్ చేస్తే మళ్ళీ ఇందులో క్లాస్ ఉన్నాయి, the leaves. ఓకే, హైఫన్ సింబల్ ఉన్నాయి ఏంటంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్. సో ఇందులో మళ్ళీ మీరు ఏదైనా అడ్మిన్ ఉంది కదా, క్లిక్ చేయండి. అడ్మిన్ లో కూడా మళ్ళీ క్లాసెస్ ఉన్నాయి. సో మళ్ళీ ప్రోడక్ట్ ప్యాచ్ ఉంది, అంతే. ఇక్కడ ఇదే ఉంది. సో హౌ యూ కెన్ డిఫైన్ దిస్ క్లాస్? రూల్ hyphen, admin hyphen, product hyphen, ఓకే, ప్యాచ్. ఈ క్లాస్ మీరు ఇక్కడ ఓపెన్ చేయొచ్చు, చూడండి. రూల్ hyphen, admin hyphen, product patch. ఓపెన్ అయిందా? Okay. దీస్ ఆల్ ది ఇండివిజువల్ క్లాసెస్. సో ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ క్లిక్ చేసి డెఫినేషన్ చూస్తే దేర్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ ద క్లాసెస్ వాట్ కాంక్రీట్. బట్ ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ వరకు ఏంటి? ఆల్ దిస్ క్లాసెస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. ఓకే, so ఇక్కడ class definition, it does not belongs to class group and the version, and there are so
కాంక్రీట్ క్లాస్ ఏం చేస్తుంది? It will have create an instances. It will be stored into the database, right? Okay. So this is the concrete class. Concrete class ఏం చేస్తుంది? Database లో స్టోర్ చేస్తుంది ఆ instances. Okay. So we used to store. So there DB లో స్టోర్ చేసేటప్పుడు what is the configuration we need? Primary key. These are the primary keys. Okay. Okay, so in this table. And what is the parent class of it? Rule Okay. admin product. So click on it. Rule admin product. Again you see rule admin. Click on it, and there you see rule hyphen. Click on it, and finally it reach what? Base class. Create base class. That's what you see, right? And you click Yeah. on it, that base class. You see here the rule hyphen and all. Okay. So this is how it follows. So whatever the class you open, automatically the final root class it will be reached. ఇక్కడికి రీచ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఈ క్లాస్ తర్వాత ఏ క్లాస్ ఉండదు ఇక. Okay. This is the final class, root class we Okay. can call it. Okay. సో ఈ విధంగా మనకు క్లాసెస్ డిఫైన్ చేసి ఉంటాయి, abstract and concrete. So we'll go in more detail now to that on practically, but try to understand the purpose we use it. Okay. Okay. Now the concept is class group. So what is the class group? Why do we need a class group? Class group ని మనం జనరల్ గా the work classes కి యూజ్ చేస్తాం. Okay. So what is the purpose of using the class group? క్లాస్ గ్రూప్ ఎందుకు యూజ్ చేయాల్సి వస్తుందంటే, మీరు ఈ క్లాస్ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఐసిఐసి ప్రాసెస్ వర్క్ ఉందనుకోండి. Okay. Can define this is as what? Work class. A class. ఓకే. సో వర్క్ క్లాస్ ఇలా ఉంటే దీన్ని ఒక క్లాస్ గ్రూప్ గా మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు. Okay. క్లాస్ గ్రూప్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది క్లాస్ గ్రూప్ అయితే, whatever the instances, class group is nothing but what? It's also a concrete class. Concrete. Okay. So అప్పుడు ఏమవుతుంది, it will create an instance and that instance will be stored into the database. Okay. But in case it processing the personal loan, work hyphen personal loan, work hyphen a home loan, work hyphen auto loan, work hyphen insurance, Okay. work hyphen claims. Okay. So it have a different process. I mean, with different business it is processing, right? Business request. Right. I mean, whatever the request, the business type we use to process, like home loan, auto loan, insurance claims, whatever. So ఇప్పుడు personal loan ఉంది, home loan ఉంది. Personal loan have the different data, home loan have the different data. Okay. Okay, auto loan different data, insurance different data, and claiming different data. So ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే these all the data where it's stored into the same table only. Okay. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది, how it is possible to store into the database? నేను ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసిన, Okay. టేబుల్ క్రియేట్ చేసిన, కస్టమర్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసిన, కస్టమర్ నేమ్ ఇచ్చిన, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, అడ్రస్. ఇదే టేబుల్ నేను అంత డేటాని పెట్టలేను కదా. పెట్టలేదు. పర్సనల్ లోన్ డేటాని ఇందులోనే, హోమ్ లోన్ డేటాని ఇందులోనే, ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్ మ్యాచ్ కాదు కదా. Match కాదు. How can I store all these instances into the same table? And do can store in DB. Huh? DB. Yeah, DB లోనే టేబుల్ లోనే కదా స్టోర్ చేసేది. Okay. ఆల్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ డేటాని మనం ఒక టైప్ ఆఫ్ కస్టమర్ డేటాని మాత్రమే ఇక్కడ స్టోర్ చేయగలుగుతాం. ఇప్పుడు హోమ్ లోన్, పర్సనల్ లోన్ ఇదంతా డేటాని ఇక్కడ ఎట్లా స్టోర్ చేయగలుగుతాను అంటున్నాను.
You can create separate classes for each class. క్లాసా డేటాబేస్ లో క్లాస్ ఎందుకు వస్తుంది టేబుల్స్ రైట్ విని Tables. సో టేబుల్స్ మనకి ఇక్కడ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ వి డోంట్ నీడ్ టు క్రియేట్ సో Okay. ఇట్స్ ఆల్ కన్వర్టింగ్ టు ద బైనరీ ఫార్మాట్ Okay. okay it's all convert to the binary form whatever the object what the word we technically call as what the work object the work Okay. object it will be comprised into the binary format and stored into the single column Okay. entire these all the data it will be converted to the binary and stored into the single column so so what is the column we calling as in Pega Binary blob blob. binary large object. Okay. So whatever the memory it comes, it may be it will accept almost 1 GB, 2 GB, I think. So these all the column. So whatever the object comes, okay, that object will convert into the binary format and store into the single column. So it can accept any kind of data. Okay. So this is how like the class to be defined. Okay, where it will store all the instances into the same table, okay, in the format of blob. So what is the purpose of using converting into the blob and store? Why I need this blob and all? Why system is Store doing the that? all the data into one table. So it can accept any kind of data Okay. to store into a single column. Instead of creating multiple tables for all these kind of work types, just store a single table. I mean converting into the binary format. Okay. That's a simple. That's all. You have to understand the concept in depth. You will understand better what's going on in the backend. This is how a class group. Now the definition of class group is what? The class group, it is a combination of abstract and concrete classes, Okay. and it create an instances, and that instances will be stored into the database, which will be the same table. So ఏదైనా క్లాస్ ని మన క్లాస్ గ్రూప్ గా డిఫైన్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద క్లాస్ గ్రూప్ అండ్ దిస్ క్లాస్ గ్రూప్ కెన్ ఎక్స్టెండ్ విత్ ద వర్క్ టైప్స్ రైట్ వర్క్ టైప్ ఇస్ వాట్ ఇక్కడ ఏం చెప్పాను ఇంత ముందు ఐసిఐసిఐ ప్రాసెస్ వర్క్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Okay. దీన్ని ఏమన్నా నేను Class. క్లాస్ గ్రూప్ అన్నా Okay. ఓకే సో ఈ క్లాస్ గ్రూప్ ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు ఇంకా అప్పుడు ఏమవుతుంది ఐసిఐసిఐ ప్రాసెస్ వర్క్ ఐసిఐసిఐ ప్రాసెస్ వర్క్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను పర్సనల్ లోన్ తీసుకుంటా అప్పుడు ఏమవుతుంది సో ఇట్ విల్ క్రియేట్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ పర్సనల్ లోన్ సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకా ఎక్స్టెండ్ తీసుకోవచ్చు ఐసిఐసిఐ అగైన్ ప్రాసెస్ వర్క్ ఇఫ్ హోమ్ లోన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్పుడు ఏమవుతుంది నేను కైండ్ ఆఫ్ సో ఇక్కడ ఏం డేటా ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది హోమ్ లోన్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం ఇక్కడ పర్సనల్ లోన్ ఉంటుంది సో ఈ క్లాసెస్ ఏంటి ఇవి కూడా వర్క్ క్లాసెస్ ఏంటి Okay. సో వై ఐఎమ్ కాలింగ్ this is a work class because of this name the work class why am to call this as a work class because వీటి పేరెంట్ క్లాస్ ఏముంటుందంటే వర్క్ ఐఫన్ ఉంటుంది Okay. వాట్ ఈస్ వర్క్ ఐఫన్ Base class. బేస్ క్లాస్ సో ఇది బేస్ క్లాస్ కాబట్టి
ఈ క్లాస్ లో ఉన్న బిహేవియర్ అనేది ఈ క్లాస్ కి వచ్చేస్తుంది. Okay. Then it is a behavior like its parent. Okay. That's why you calling it a work class. ఓకేనా? సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ కొంచెం స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు థియరిటికల్ గా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే ప్రాక్టికల్ గా మనం చూడొచ్చు ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది ఏంటని. అప్పుడు మీకు సింపుల్ గా అర్థం అయిపోతుంది. సో అదే ఓకేనా? సో ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో మనం క్లాస్ గ్రూప్ ఈ క్లాస్ ని ఏమంటామంటే, ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ ని క్లాస్ గ్రూప్ అని అన్నాను. అప్పుడు మరి ఈ క్లాస్ ఏమవుతాయి? ఎక్స్టెండ్ అవుతున్నాయి కదా, వర్క్ క్లాస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటున్నాయి కదా. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ క్లాస్ ని మనం క్లాస్ గ్రూప్ అంటే, ఈ క్లాస్ ని ఏమంటాం అంటే బిలాంగ్స్ టు క్లాస్ గ్రూప్ అంటాం. ఓకే, బిలాంగ్స్ టు క్లాస్ గ్రూప్ అంటాం. అంటే ఇవి కూడా పార్ట్ ఆఫ్ క్లాస్ గ్రూప్. సో when this classes becomes part of this class group, అప్పుడు ఏమవుతాయి? దిస్ ఇస్ ఆల్సో బిహేవ్ లైక్ దిస్ క్లాస్. ఈ క్లాస్ లాగా ఈ క్లాస్ బిహేవ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఈ క్లాస్ లో ఉన్న ఫంక్షనాలిటీ ఇన్హారిట్ చేసుకుంటాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? దిస్ క్లాస్ ఆల్సో స్టోర్ ఇన్ టు ద సేమ్ టేబుల్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఇది కూడా సేమ్ టేబుల్ లో మూవ్ అవుతుంది, కాపీ అంటే స్టోర్ అవుతుంది ఇన్స్టాన్సెస్. సో ఆ విధంగా మనకి క్లాస్ గ్రూప్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇది క్లాస్ టైప్స్, బేస్ క్లాసెస్, క్లాస్ గ్రూప్. ఇది క్లియర్ కదా? క్లియర్. Okay, so we need to understand one thing. Before we create the application, the purpose మనకు క్లాస్ ఏ విధంగా డిఫైన్ అయితే అప్లికేషన్ వైజ్ చూద్దాం. సో లెట్స్ సీ. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏముంది? ఫస్ట్ మనకు పెగా బేస్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది. సో ఇందులో మనకి ఏముంటాయి? క్లాసెస్. ఇందులో బేస్ క్లాస్, work hyphen, data hyphen, int hyphen, kind of many classes we have, right? So with Pega what ఏం చేస్తారంటే ఆల్రెడీ predefined lot of functionality they already built. Okay. సో మనం ఈ అప్లికేషన్ ని ఇంప్లిమెంట్ అంటే ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి. సో we have to create one application. So I created a framework application. Okay. So on top of what? Pega application. సో నాకు ఇక్కడ నేను ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తే ఈ అప్లికేషన్ లో కూడా సమ్ క్లాసెస్ ఇట్ విల్ బి క్రియేట్. సో ఆ క్లాసెస్ ని నాకు కోర్ రీయూజబిలిటీగా హయ్యర్ లేయర్ లో నేను యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ మనం ఏమంటామంటే లోయర్ లేయర్. ఓకే. సో అప్పుడు మన క్లాస్ స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా డిఫైన్ చేయొచ్చు ఇక్కడ? సో ఐసిఐసిఐ FW ఈ కీవర్డ్ అనేది క్లాస్ లో యాడ్ అవుతుంది, indicating this is a framework layer class. Okay. So now process FW work. ఇదేంటిది? ఈ క్లాస్ ఏంటిది? క్లాస్ గ్రూప్స్, అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ క్లాస్. ఇదేంటిది? క్లాస్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే. ఎంటైర్లీ ఈ క్లాస్ మొత్తం ఏంటిది? క్లాస్ గ్రూప్. ఓకే. సో ఇక్కడ క్లాస్ గ్రూప్ అనేది క్రియేట్ అయింది. ఫైన్. సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ మళ్ళీ ఏం క్రియేట్ చేస్తాం మనం? ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ సపోజ్ ఐసిఐసిఐ ఐఎన్టి తీసుకోవచ్చు, ఐఎన్టి ప్రాసెస్ వర్క్. మళ్ళీ ఇక్కడ ఐసిఐసిఐ సపోజ్ యూరప్ తీసుకున్నాం అనుకో, యూరప్ ప్రాసెస్ వర్క్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? నేను నా టాప్ లేయర్ ని డివైడ్ చేసుకుంటున్నా, ఒక్కొక్క లేయర్ ఒక్కొక్క రీజియన్ కి. ఓకే. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది ఇండియా వరకు వర్క్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఉన్న లాజిక్ డిఫైన్ చేసి, ఇక్కడ ఉన్న లాజిక్ యూరప్ కి వర్క్ అవుతుంది.
అలా నా అప్లికేషన్ నేను ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఈ మన డిజైన్ వచ్చేసి ఈ విధంగా ఉంటుంది, అప్లికేషన్ డిజైన్, Okay. రైట్. Right. సో ఇది ఫైన్. సో ఇందులో నేను ఏం చెప్పానంటే అమెజాన్ చెప్పాను. అమెజాన్ దే డూ హ్యావ్ ప్రోడక్ట్ సేల్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏముంది, సో ప్రోడక్ట్ సేల్, వర్క్, ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్, పర్చేస్ ఆర్డర్ అనేది ఒక కేసు, అంటే ఒక ఆర్డర్ క్రియేట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇట్స్ అన్ ఆర్డర్, ఏ కేస్. ఎప్పుడైతే మీరు ఆన్లైన్లో ఏదైనా ప్రోడక్ట్ని బై చేశారనుకోండి, బై చేస్తే ఏమవుతుంది, ఒక ఆర్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆర్డర్ ఎవరికి వెళ్తుంది, సేలర్కి వెళ్తుంది. ఐ మీన్ ద వెండర్స్ ఉంటారుగా, వాళ్ళకి వెళ్తుంది. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మీ రిక్వెస్ట్ని తీసుకొని ఐటమ్ని ప్యాక్ చేసి షిప్పింగ్ పంపిస్తారు. సో నా ఈ విధంగా స్టెప్ బై స్టెప్ అప్రోచ్ అనేది ప్రాసెస్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద పర్చేసింగ్ ఆర్డర్. సో ఇందులో మన ఫ్రేమ్ వర్క్ లేయర్ తీసుకున్నాం. ఫ్రేమ్ వర్క్ లేయర్ క్లాస్ గ్రూప్ ఇలా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఈ క్లాస్ని ఏ విధంగా డిఫైన్ చేయొచ్చు, ఇందులో ఏం క్లాస్ ఉన్నాయి, ది పర్పస్ ఏంటి, జస్ట్ సింగిల్ ఒకటే అంబిషన్ తీసుకోవచ్చు, ఇదంతా ఎందుకు తీసుకోవాలి నేను. దిస్ ఈస్ ద క్లాస్ వేర్ వి డివైడింగ్ యాజ్ ద లేయర్స్, మల్టిపుల్ లేయర్స్. ఇందులో ఏం లేయర్స్ ఉంటాయి, ఆర్గనైజేషన్ లేయర్ ఉంటుంది. సో ఇట్ విల్ బి నేమ్ ఆఫ్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, ఆర్గనైజేషన్ క్లాస్ ఏముంటుంది, ద నేమ్ ఆఫ్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్. అండ్ ద డివిజన్స్, మీరు మీ అప్లికేషన్ని, మీ ఆర్గనైజేషన్ కుడ్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ డివిజన్స్. సో యూ కుడ్ హ్యావ్ ఎ డివిజన్ లేయర్, ఇది కూడా ఒక క్లాస్. ఓకే, ఇది కూడా ఒక క్లాస్, మళ్ళీ ఇది కూడా ఒక క్లాస్. ఈ క్లాస్ ఏంటి, ఇది నేను ఆర్గనైజేషన్ డివిజన్ అన్నాను, మరి ఈ క్లాస్ ఏంటి, ఏంటిది, ఇది క్లాస్ అప్లికేషన్ లేయర్ క్లాస్. నా ఫ్రేమ్వర్క్ ఉంది, ఫ్రేమ్వర్క్ లో కూడా అప్లికేషన్ ఉంటుంది, ఇంప్లిమెంటేషన్ లో అప్లికేషన్ ఉంటుంది. సో యూ డూ హ్యావ్ an specific class for your application, and this is what you see, and the work, this is the class. Okay. సో ఈ విధంగా మీ అప్లికేషన్ డిజైన్ అనేది ఫస్ట్ డిజైన్ చేస్తాం. విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ లీడ్ సిస్టమ్ ఆర్ట్. సో ఇది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఈ డిజైన్ అనేది. ఈ డిజైన్ మీద ఎంటైర్ అప్లికేషన్ మనం బిల్డ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఏదైనా మిస్టేక్ జరిగితే వీ హ్యావ్ టు రీవర్క్, ఎంటైర్ వర్క్ వీ హ్యావ్ టు రీరైట్. సో ప్రాపర్ డిజైన్ అనేది మనకి ఇది బేస్ లాంటిది. ఓకే, so this is how we need to understand in depth. So what is the class structure and what is the application design for your application. Okay, so ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Doubts, no. Clear? Clear. So let's see, create our own application. So how to create the application? సో మనకి వచ్చేసి ఇవన్నీ మనం ఎక్స్ప్లోర్ ఏరియా అంటాం. లెఫ్ట్ సైడ్ బాటంలో వచ్చేసి ఇక్కడ ఉన్న ఫోటోలో టూల్స్, ఇవన్నీ డీబగింగ్ టూల్స్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు కొన్ని మెనూస్, టూల్స్ ఉంటాయి, విజార్డ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో మనం వీ షుడ్ గో టు ద అప్లికేషన్ ఉంది కదా, ఇక్కడ అప్లికేషన్ మెనూ అంటాము. అప్లికేషన్ మెనూకి వెళ్ళేస్తే మనకు న్యూ అప్లికేషన్ ఉంది, క్లిక్ ఆన్ ద న్యూ అప్లికేషన్. Okay. సో దిస్ ఈస్ ద wizard we use to create a new application. సో it is asking to implement, extend. ఈ అప్లికేషన్ ని మీరు ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ అండ్ కంటిన్యూ. సో ఆటోమేటిక్ ఈ అప్లికేషన్ మన అప్లికేషన్ ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. సో అలా కాదు, ఐ వాంట్ బిల్డ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్, సో క్లిక్ ఆన్ హియర్. సో ఇది అనేది కొంచెం రియాక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసింది. సో యూ డోంట్ గో హియర్, సో క్లిక్ ఆన్ హియర్ టు గో ఫర్ కండిషనల్ థింగ్స్. సో నౌ గివ్ యువర్ అప్లికేషన్ నేమ్. ఏమిద్దాం, so I will just give a kband fw. I'm creating a framework layer application. So this is your framework layer application.
Click on advanced configuration. So what type of application we are going to create? Framework. Select the framework. Okay, so this is the application ID. It will be generated, I mean the application ID will be generated along with this version. Okay, now is the base version language ఏంటి and organization. What is the organization? KBank. KBank is my organization. Okay, so division నేనేం తీసుకోవట్లేదు. So division నేనేం తీసుకోవట్లేదు. Class structure it will be generate KBank -fw KBank framework and application and a class group. ఇది ఒక క్లాస్ గ్రూప్ ఆటోమేటిక్ గా ఇదే విజార్డ్ జనరేట్ చేస్తుంది అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత. సో లెట్స్ సీ, క్లిక్ ఆన్ సేవ్ and now click on create application. Now it is created application successfully. What do we have to do now? We need to create an operator. మీరు అప్లికేషన్ లాగిన్ కావాలిగా. So click on create sysadmin what operator in the organization. ఇది క్రియేట్ మెను, మన రూల్స్ కానీ ఏవైనా కానీ ఇక్కడ నుంచి క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో గో హియర్, ఆర్గనైజేషన్ లో ఆపరేటర్ ఐడి ఉంది, క్లిక్ ఆన్. సో ఇట్ ఈస్ asking to create an operator. So KBank admin, so give your name. Okay, give your name. Okay, so as an operator, click on create and open. And organization, division and unit, set up that. What is your organization? KBank, your organization. Division, leave it as the default. Submit. And now go to security. So there is a checkbox you need to check. You are a developer, you need to have check-in checkout rules. And now password, give some password rules. Submit. Submit. Save it. So it's asking what? Access group. So access group set చేయాలి ఇక్కడ KBank authors. ఆటోమేటిక్గా మీ అప్లికేషన్ చూపిస్తుంది యాక్సెస్ గ్రూప్, మీ అప్లికేషన్. సేవ్ ఇట్. సో ఆటోమేటిక్గా సేవ్ అయిపోయింది. లెట్ click on your operator ID, log off, and now log in with the KBank admin. Password will be rules. Enter, click on login. సో నేను అప్పుడు ఏమైంది, ఐ విల్ లాగిన్ టు మై ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్. సో ఇప్పుడు ఏం చూపిస్తుంది, యాప్ స్టూడియోకి వెళ్తుంది. యాక్చువల్లీ ఇట్ షుడ్ నావిగేట్ టు వాట్, డెవ్ స్టూడియో. సో క్లిక్ ఆన్ హియర్, ఇక్కడ పోర్టల్స్ ఉంటాయి, స్టూడియోస్. ఐ మీన్ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే this is a workspace. So there you can select the dev studio. So now you see you are move to your dev studio. So ఇక్కడ మన క్లాస్ గ్రూప్ ని చూడొచ్చు, KBank FW, KBank FW work. This is your framework layer class group, right? Now here we can see. So click on here, go to the operator. You can see the access group, right? Click on the gear icon. The access group లో డిఫాల్ట్ లాగిన్ అయ్యే పోర్టల్ ఏది అంటే ఇది ఎక్స్ప్రెస్ ఉంది కదా, ఇక్కడ డెవలపర్ అని సెలెక్ట్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ టైం మీరు లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా డెవ్ పోర్టల్ కి వచ్చేస్తుంది, డెవ్ స్టూడియో. సో బి డన్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు అప్లికేషన్స్ ఏమున్నాయి. Pega Platform on top of we created framework. Clear? Okay. సో ఇది మనకు ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ అప్లికేషన్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. Okay.
So if you want create implementation application, you have to follow the same. Mali application menu, click on the new application. So ఈ navigations మీరు డైలీ చేస్తూ ఉంటే మీకు అలవాటు అయిపోతుంది. సో డోంట్ బాదర్ అబౌట్ స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు గుర్తుండకపోవచ్చు, బట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే మీకు గుర్తుంటాయి ఈజీగా. సో ఏ బ్యాంక్ కంటిన్యూ హియర్, click on build on this application, continue. So ఇక్కడ మళ్ళీ అప్లికేషన్ అడుగుతుంది. వాట్ ఈస్ అప్లికేషన్ యూ కెన్ గివ్? KBank ఇండియా అని ఇస్తున్నా. సో గో టు ద అడ్వాన్స్డ్ కాన్ఫిగరేషన్. ఇక్కడ చూస్తే ఆటోమేటిక్ KBank వచ్చేసింది ఆర్గనైజేషన్. సో యువర్ అప్లికేషన్ లేయర్ యూ సీ KBank work, KBank India. This is the implementation layer. Okay. So this is organization and all. So click on save it. Now click on create an application. Create application. So automatic గా మీ ఆపరేటర్ ఐడికి యాడ్ అయిపోయింది. సో So click on here and go to the operator. Choose to make it add up in your KBank India. Right? So let log out. Log in with KBank admin roles. Now we log into the KBank India. Click on here and here to see KBank India work. Okay, so ఇది. So let's right click on this class and go to the definition. You see what is this class? Concrete. Concrete. And the version is defined. And చూడండి, the class is defined as a what? Class group. Class is telling this is the class group. And what is the class group it is? Here you can see. క్లిక్ చేయండి, ఇక్కడ ఈ క్లాస్ గ్రూప్ చూపిస్తారు. దీని ప్రైమరీ, ఈ క్లాస్ గ్రూప్ యొక్క ప్రైమరీకి ఏంటి? PYIT. దీనికి లాక్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి, అలో లాకింగ్. ఇది లాకింగ్ మెకానిజం ఏంటని నేను చెప్తాను. సో ఇది ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో దీని యొక్క ఫంక్షనాలిటీ ఆటోమేటిక్గా ఏ క్లాస్ అయితే వర్క్ అయిపోయి ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా విచ్ బిలాంగ్స్ టు ద క్లాస్ గ్రూప్, అది అప్పుడు ఇది సెలెక్ట్ అయి ఉంటారు ఆ క్లాసెస్కి. ఈ క్లాస్ ఏంటి? క్లాస్ 2 కాబట్టి ఇక్కడ డిఫైన్ అయిస్ వాట్? క్లాస్ 2. సో ఇది ప్రైమరీ కీస్ ఏంటి? PYID. ఇది ఎక్కడ నుంచి వచ్చిందంటే ఇక్కడ డిఫైన్ అయింది, ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, చూపిస్తారు. అండ్ యూ సీ ఇన్హెరిటెన్స్. ఈ క్లాస్ ఏ ఇన్హెరిటెన్స్ ఫాలో అవుతుంది అంటే ప్యాటర్న్ డైరెక్ట్ ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ ద ప్యాటర్న్ డైరెక్ట్ చెప్తాను నేను అది. సో ఇక్కడ చూస్తే వర్క్ అయిపోయిన కవర్ అయిపోయినకి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఏమవుతున్నట్టు? వర్క్ అయిపోయిన కవర్ అయిపోయిన క్లాసెస్ ఎక్కడ ఉంటాయి? ఏ అప్లికేషన్ లో ఉంటాయి? పెగా అప్లికేషన్ లో ఉంటాయి. సో ఈ అప్లికేషన్ ఏంటి? ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్. Okay. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది, బట్ యూ హ్యావ్ ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్, రైట్? Okay. So it should come here and framework layer it should go here. So ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? We need to define the class framework layer. సో ఇక్కడ మనం సెర్చ్ చేయొచ్చు క్లాస్ ని. FW work ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి. Copy this and paste it. Save it. ఇంతమందికి ఏముంది ఇక్కడ? వర్క్ ఐఫన్ కవర్ ఐఫన్ ఉంది కదా. సో ఇక్కడ మనం ఇన్హెరిటెన్స్ చూడొచ్చు ఈ క్లాస్. రైట్ క్లిక్ హియర్, ఇన్హెరిటెన్స్ చూస్తే ఇక్కడ చూడండి
ప్యాటర్న్ కాల్ అయింది, డైరెక్ట్ కాల్ అయింది, డైరెక్ట్ నుంచి వర్క్ డాష్ కవర్ డాష్ ఎట్ ద రేట్ బేస్ క్లాస్కి వెళ్ళిపోయింది. సో మన ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ అనేది తెంచగలదు ఇక్కడ. సో నేను ఎప్పుడైతే ఇక్కడ క్లాస్లో అప్డేట్ చేస్తానో పేరెంట్ క్లాస్గా ఇక్కడ ఇన్హెరిటెన్స్ చూడగానే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇన్హెరిటెన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ వచ్చింది చూడండి. ప్యాటర్న్ డైరెక్ట్ ఏంటిదో ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. సో ఇది సో ఫైనల్గా ఇది ఎక్కడికి రీచ్ అవుతుంది, ఎట్ ద రేట్ బేస్ క్లాస్కి వెళ్తుంది. సో అది ఇది రూట్ క్లాస్. అన్ని క్లాసెస్కి ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఫైనల్గా ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతారు. అంటే లాస్ట్ ఫైనల్ క్లాస్ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఉంటుంది మనకు. నౌ లెట్స్ సీ ఇన్హెరిటెన్స్, ప్యాటర్న్ అండ్ డైరెక్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్. సో ప్యాటర్న్ ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం. సో లెట్స్ సీ నేను ఇట్లా తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు నాకు ప్యాటర్న్ ఇన్హెరిటెన్స్ కాల్ అయింది అనుకోండి. వాట్ ప్యాటర్న్ ఇన్హెరిటెన్స్ విల్ డు, check what current class hierarchy current class hierarchy until it reach top level class. What is the top level class in this class group? K-bank. Okay, so now ఎప్పుడైతే ప్యాటర్న్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇనిషియేట్ అవుతుందో, ఈ ప్యాటర్న్ ఇన్హెరిటెన్స్ డైరెక్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఎందుకు, సో మీకు కోడ్ ఎప్పుడైనా కానీ ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్లో ఉండొచ్చు, ఇందులో ఉండొచ్చు, ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్లో ఉండొచ్చు, ఆర్ పేగా అప్లికేషన్లో ఉండొచ్చు, సేమ్ కోడ్. System, how could it understand what is the code it has to be executed runtime? The same code ఇక్కడ ఉంది, పేగా అప్లికేషన్లో ఉంది. సిస్టమ్ ఏది ప్రిఫరెన్స్ తీసుకోవాలి, ఫస్ట్ టాప్ లేయర్ తీసుకుంటుంది ఫస్ట్. టాప్ లేయర్లో లేకపోతేనే లోయర్ లేయర్కి వెళ్తారు. ఈ లోయర్ లేయర్ ఆమె ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ లేకపోతే పేగా అప్లికేషన్లోకి వెళ్తారు. ఇక్కడ కూడా కోడ్ లేకపోతే రూల్ నాట్ ఫౌండ్ అని వస్తుంది. ఐ మీన్ ఒక రూల్ నేమ్ కోడ్ దొరకకపోతే అది ఎక్సెప్షన్ త్రో చేస్తారు. సో ఇది ఏ విధంగా చెక్ చేసుకుంటుంది అనేది ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే, సో అప్పుడు మనకి ఏం ఇనిషియేట్ అవుతుంది, ప్యాటర్న్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇనిషియేట్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ప్యాటర్న్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇనిషియేట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, అది ఈచ్ క్లాస్, ఈ క్లాస్ లో ఉన్న ఈచ్ క్లాస్ ని చెక్ చేసుకుంటాం. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈచ్ క్లాస్ ని ఏ విధంగా చెక్ చేసుకుంటుంది, ఫస్ట్ ఈ క్లాస్ గ్రూప్ చెక్ చేస్తుంది. If it is not find, then it go to the K-bank icon, K-bank India చెక్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ కూడా లేదనుకో, లాస్ట్ టైం ఉంటుంది K-bank, ఇక్కడ దాకా వస్తుంది. సో ఈ 3 లేయర్ లో చెక్ చేసుకుంటుంది ఈ క్లాస్ హైరార్కీలో. సో ఇక్కడ ఇట్ నాట్ ఫైండ్ ఎనీ రూల్, అప్పుడు ఏమవుతుంది, డైరెక్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇనిషియేట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ వస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, డైరెక్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్, వాట్ ఈస్ ద పేరెంట్ ఆఫ్ కరెంట్ క్లాస్. ఇప్పుడు పేరెంట్ ఏంటి ఈ క్లాస్ కి, ఈ క్లాస్ కి పేరెంట్ ఏంటిది, ఏ బ్యాంక్ ఎట్లా అవుతుంది,
I click on Base here and go to the definition. What is the parent? work class. ఈ క్లాస్ కి వస్తుంది. పేరెంట్ ఏం డిఫైన్ అయి ఉంది, ఈ క్లాస్ కి వస్తుంది. Okay. మళ్ళీ సిస్టమ్ ఏం డిఫైన్ చేస్తుంది, వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఫైండ్ ద క్లాస్ ప్యాటర్న్ ఇనిషియేట్ చేస్తుంది. మళ్ళీ ప్యాటర్న్ ఏం చేస్తుంది, ఈ క్లాస్ లో ఉన్న ఈచ్ క్లాస్ ని చెక్ చేస్తుంది. అంటే ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ప్యాటర్న్ ఈ క్లాస్ లో చెక్ చేస్తుంది, మళ్ళీ డబ్ల్యూ లో చెక్ చేస్తుంది, ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ అప్లికేషన్ లో, దెన్ ఓకేనా. సో ఈ విధంగా చెక్ చేస్తుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఫైండ్ చేయలేదు అనుకోండి, ఇక్కడికి వచ్చింది చెక్ చేసింది, ఇందులో కూడా ఈచ్ క్లాస్ లేయర్ లో లేదు. నెక్స్ట్ టైం అవుతుంది, పేరెంట్. వాట్ ఈస్ ద పేరెంట్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్? Pega framework. డైరెక్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇనిషియేట్ అవుతుంది. మళ్ళీ Okay. ఏం చేస్తుంది డైరెక్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్? Framework layer ని check చేస్తుంది. డైరెక్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇనిషియేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇనిషియేట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, what will happen when it initiate direct? What is the parent of this framework layer? Framework layer ఏముంది, వర్క్ డాష్ కవరేజ్. Work cover. అప్పుడు వర్క్ డాష్ కవర్ డాష్ వస్తుంది. సో వర్క్ డాష్ కవర్ డాష్ వచ్చిన తర్వాత అది మళ్ళీ ఏమవుతుంది, ప్యాటర్న్ ఇనిషియేట్ చేస్తుంది. ప్యాటర్న్ ఇనిషియేట్ చేసి ఏం చేస్తుంది, what is the pattern will do? Each class in this class hierarchy, అప్పుడు చెక్ చేస్తుంది, వర్క్ డాష్ కవర్ డాష్ ఇందులో చెక్ చేస్తుంది. మళ్ళీ ఏమవుతుంది, ఇఫ్ రూల్ నాట్ ఫౌండ్, ఇక్కడ రూల్ దొరకలేదు, ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, మళ్ళీ డైరెక్ట్ ఇనిషియేట్ చేస్తుంది. డైరెక్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇనిషియేట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, డైరెక్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇనిషియేట్ చేస్తే హరీష్ వాట్ విల్ డూ, ఏమవుతుంది, Rule not found on also finally. ఇట్ విల్ చెక్ వాట్ ఈస్ ద పేరెంట్, రైట్? Yeah. డైరెక్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ చెక్ వాట్ ఈస్ ద పేరెంట్. పేరెంట్ విల్ బి వాట్, బేస్ క్లాస్. సో ఇది రూట్ క్లాస్. ఇక దీని తర్వాత వేరే క్లాస్ ఏమి ఉండవు. ఎప్పుడు కానీ క్లాస్ హైరార్కీ ఇట్ విల్ బి చెక్ until it find the root class, I mean the base class. ఇక్కడ వరకు చెక్ చేసుకుంటది ప్రతిసారి, రూల్ లేకపోతే. ఫైన్. సో ఈ విధంగా ప్యాటర్న్ అనే డైరెక్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ యూజ్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్యాటర్న్ అండ్ డైరెక్ట్ హియర్? సో మనం ఇక్కడ క్లాస్ మీద క్లిక్ చేసి ఇన్హెరిటెన్స్ చూడగానే ఇక్కడ చూపిస్తుంది ప్యాటర్న్ డైరెక్టెడ్, మళ్ళీ ప్యాటర్న్ ఇది అనేది చెక్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి డైరెక్టెడ్ కావాలని డైరెక్ట్ నుంచి మళ్ళీ డైరెక్ట్ బేస్ వచ్చింది. రైట్. సో క్లిక్ ఆన్ ద డెఫినేషన్. సో క్లిక్ ఆన్ హియర్. మళ్ళీ ఇక్కడ చూసి పేరెంట్ మీద క్లిక్ చేయండి, మళ్ళీ ఇక్కడ పేరెంట్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఫైనల్లీ ఇట్ రీచ్ డైరెక్ట్ బేస్ క్లాస్. డైరెక్ట్ బేస్ క్లాస్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ నో క్లాస్. చూసినా ఇక్కడ మన కాన్ఫిగరేషన్ కూడా ఉంది. ఫైన్. సో ఈ విధంగా మనకి ఇన్హెరిటెన్స్ కావాలి చెక్ చేసుకుంటారు రూల్. Is it clear? Clear. So what is the difference between pattern and direct here? Pattern ఏమో current class ఇస్తుంది, direct ఏమో parent class ఇస్తుంది. Yeah. Pattern will check each class in the current class hierarchy. Parent, direct will check what is the parent of the current class.
ఓకే. ఓకే. సో ఈ విధంగా మనకు ఒక ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది కాల్ అవుతుంది పెగాలో. దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. సో నౌ లెట్ class settings we need to understand. So right click here and go to the definition. So what is this class is defined as what? This class is defined as what? Concrete. Concrete, and this is the class is what? A class group. Fine. Let's see. నేను ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తా. క్రియేట్ ఏ కేస్ టైప్. కేస్ టైప్ అనేది కూడా ఒక క్లాస్. సో విల్ క్రియేట్ ఏ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోన్ అని తీసుకుందాం. ఓకే. సో లోన్ అనే క్లాస్ ని క్రియేట్ చేస్తే ఈ క్లాస్ ఏ హైరార్కీలో క్రియేట్ అవుతుంది, వాట్ ఈస్ ద పేరెంట్ అండ్ డైరెక్ట్ అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది. సో ఆటోమేటిక్గా ఏం తీసుకుంటుంది, మన ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్లో ఉన్న క్లాస్ గ్రూపే తీసుకుంటుంది డిఫాల్ట్గా. అంటే ఏ లేయర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్లో నేను క్రియేట్ చేస్తున్నా అనేది ఇక్కడ నేను డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఓకే, లీవ్ ఇట్ యాజ్ డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. So now coming to the app, and now you see I find loan. ఇక్కడ వచ్చేసింది చూడండి. సో ఆ క్లాస్ ఆటోమేటిక్ ఇట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఎక్స్టెండింగ్ ది వర్క్ క్లాస్. అప్పుడు ఏమవుతుంది క్లాస్, ఈ క్లాస్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది కదా, అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ క్లాస్, right click and click on the definition. You see this is the concrete. Now ఇక్కడ చూస్తే ఈ క్లాస్ belongs to this class group. So it is also a part of this class group. అప్పుడు ఇది క్లాస్ గ్రూప్ కదా. ఓకే. సో అప్పుడు ఈ క్లాస్ పేరెంట్ ఏంటి, ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్ లో ఉన్న వర్క్ క్లాస్ పేరెంట్ గా ఉంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ప్యాటర్న్ అండ్ డైరెక్ట్ సేమ్ క్లాస్ అవుతుంది. సో మీరు కావాలంటే చేంజెస్ కూడా చేయొచ్చు, ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ కూడా పెట్టచ్చు. ఓకే. సో we need to understand one thing. Go here. Suppose నేను ఒక అకౌంట్ అనే కేస్ టైప్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. సో ఇక్కడ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు అగైన్ ఇట్ విల్ బి క్రియేట్ వాట్, అగైన్ ఇట్ విల్ బి క్రియేట్ వాట్, అకౌంట్ క్లాస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. వర్క్ అయిపోయిన అకౌంట్. రైట్ క్లిక్ హియర్, డెఫినేషన్, సేమ్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి. ఇది బిలాంగ్స్ టు ద అండ్ సేమ్ థింగ్ ఈస్ దాట్ నాకు డిఫరెన్స్ ఏం కావాలి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ టెస్ట్ సెట్టింగ్ చేస్తే ఈ క్లాస్ ఏ టేబుల్ కి మ్యాప్ అయిందో చూపిస్తారు. సో కే బ్యాంక్ ఇండియా వర్క్ అనే క్లాస్ గ్రూప్ లోకి మ్యాప్ అయింది. ఓకే. సో ఇక్కడ చూద్దాం, ఈ క్లాస్ ఏ టేబుల్ కి మ్యాప్ అయింది. Okay, and what is the table? Data is what? K-Bank. This is the table. Now let's see. So we'll check. Come here, the loan. Click on the test connection. So ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ ఏ టేబుల్ మ్యాప్ అయిందో చూపిస్తుంది. సో టేబుల్ సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ చేసింది while creating the application.
ఓకే, ఇంకొకటి లోను అకౌంట్ క్లిక్ చేస్తే సో ఇక్కడ కామన్ థింగ్ ఏముంది? వాట్ హ్యాపెనింగ్ హియర్? Table. Same table it is mapping, right? It is mapping to the same table. PC underscore like this. So whatever the work class we create automatically same table ki map అవుతున్నాయి. Okay na? This is what we discussed just now, right? The beginning. So what is the format will be stored? A table ఏంటి అనేది కూడా నేను DB లో చూపిస్తాను. That will see later. Okay. Okay. So ఇది మనకు class group belongs to class group and it will be stored in the same table. Okay. So what we learned today? Framework layer, lower layer, directory pattern, concrete classes, class group, Class types. class types, Next, what? class group, Class group. Next, framework layer, class layers. The class structure. belongs to class group, pattern direct, base class rules. Application layers, right? Framework implementation by application and inheritance. Next. Okay, so ఇంతవరకు ఇవి మనకు బేసిక్ పాయింట్స్. ఓకే, ఈ బేసిక్ పాయింట్స్ మీదనే మనం ఎక్స్టెండ్ మన అప్లికేషన్ కానీ మనం we have to go on okay on top of after these concepts. So ఇవి అర్థమవుతే నెక్స్ట్ టైం చేస్తాం అనేది that's what. So revise these concepts in Pega PDF. Okay. ఇందులో మళ్ళీ హెల్ప్ డాక్యుమెంట్ కూడా ఉంటుంది, బట్ ఇందులో ఇవ్వలేక హెల్ప్ డాక్యుమెంట్ లేకపోవచ్చు. ఇంతకుముందుకైతే హెల్ప్ డాక్యుమెంట్ ఉండేది, బట్ ఇప్పుడు అంత లేదు. బట్ ఇక సర్చింగ్ మనకు హెల్ప్ డాక్యుమెంట్ సెర్చ్ చేయొచ్చు. ఇక హెల్ప్ డాక్యుమెంట్ .5 వరకు ఉంది కావచ్చు. క్లిక్ చేస్తే రివర్సెస్ వచ్చినాయి కదా, క్లిక్ చేయండి. మీకు ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి. సో ఇందులో ఇప్పుడు ఎట్ బేస్ క్లాస్ అనేది మీకు అర్థం కాలేదు ఇంట్లో. సో ఇక్కడ బేస్ క్లాస్ చూస్తే నాకు ఇక్కడ అన్ని లింక్స్ వచ్చినాయి కదా. అండర్స్టాండింగ్ ది క్లాస్ హైరార్కీ అని క్లిక్ చేయండి. సో ఇందులో మొత్తం చూపిస్తారు అసలు క్లాస్ హైరార్కీ అంటే ఏంది, ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంది, ఏమేమి ఉంటాయి, ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది, విత్ డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉంటాయి. సో రీడ్ ఇట్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. సో మీరు ఇవన్నీ చదివి అర్థం చేసుకుంటే దెన్ యు బికమ్ మాస్టర్. సో మీకు కాన్సెప్ట్స్ డెప్త్ గా అర్థమవుతాయి. Okay. So this can help you a lot to understanding Pega terminology and the concepts. The purpose using that
rules and all. So we detailedly explanation time. Okay. Okay, so read that, try to understand. So anything from your side? Any doubts? No, nothing. Yeah, okay then, yeah, we'll see. We'll connect ఓకే tomorrow. టుమారో క్లాస్ ఉందా సండే కదా ఏమన్నా తీసుకుంటారా తీసుకుంటాం. తీసుకుంటారా సేమ్ 9 o'clock అన్నా right. Okay, na? ఓకే ఓకే Yeah, right. Okay, yeah, bye.